Ein SK Gaming Prime revanchiert sich hier fürs verlorene Finale. Vielleicht haben die noch irgendwie so das Gefühl, dass sie irgendwie gut sind, aber sind wir nicht. Ich verstehe nicht, was der Gedanke ist. Wir wurden gerade zerfetzt. As you can see in the interview, I was not happy, and I was communicating that not only to our fans and the league, but also to my teammates. On the other side, we lost to SK the same way in our previous split, but we still managed to win them in finals. This lose, just lose, we take it as an experience. Yeah, definitely feels like we're the team to beat. We won pretty much everything last split, except for the Masters final. Not showing what we can actually do, not trying as hard to improve. I think we're resting on the achievements of the past. Losing against SK Gaming was really rough, especially because we played against a former teammate of mine, Lurox, and he's a great jungler. We also had just a jungler switch with Cat, coming previously from Peach, who's now performing really well in the LEC. I think he's pretty similar to Peach gameplay-wise. He really tries to push his limits. I think Cat is really talented, really strong jungler coming from Korea, and I can definitely tell where his strengths lie. I think he needed some time to adjust to new life here in Europe, speaking another language and also a different kind of play style. I think he's still adjusting to it, but I can see him improving very rapidly. So I'm confident that by the end of the split, he will be the top jungler in the Prime League or even EU Masters. So it was kind of a struggle coming into the split, adapting very fast. His English is also lacking a little bit, and so coming together as a team is a little bit more difficult than it was before. So I think that after the game the mood was more of a wake-up call than being depressed or anything like this. I just try to look at the games as without any emotions, right? So you can just look at the games, take something out of it, maybe you get caught too much off side lane, and just move on from that. It's just like a regular scrim, you look at it, kind of. If I lost game and I have bad feeling, I have one decision how to solve it. I'm doing usually what helped me to feel good, like good eat, good sleep, maybe watch film, music, take break from league for a while, and after this I'm usually fully refreshed and I don't have bad mood anymore. Usually it's pretty clear why we lost. It never feels like the enemies are just better, or it never feels like we're out of control. It's usually a few mistakes you can pinpoint. So I think the most productive thing is just to recognize what went wrong and work on those things. So losing should usually lead to improvement. So after we lost against SK Gaming, everybody wanted to win their games, and I think we really delivered on that part. Ein Team, auf das gucken, glaube ich, sehr, sehr viele immer noch, weil sie immer noch auf den ersten Sieg warten. Und das ist No Need Orga. Die treffen jetzt gleich in unserem zweiten Spiel auf die Unicorns. Was erwartet uns? Ja, vielleicht nochmal der Versuch, nie wieder die Wave. Jetzt ist Notico, der jetzt nochmal irgendwie die Schaden machen muss, aber der wird einfach wieder besucht werden. 1v1 immer einen Reset bekommen. Mash ist allerdings immer noch da, das Moonlight von Funky lebt. Die Schaden, Funky lebt, Funky nimmt die Kills. Double am Ende für Mask. GG, die Unicorns gewinnen hier. Today we win, we are not losers. Denn die Unicorns sind mehr als bereit, den ersten Sieg dieses Jahr gegen Frankfurt zu holen. Und Vertigo ist noch nicht da. Donnerts, der ist down, Überzahl für die Einhörner. Wie nur Hafen. Der Dash, der Double Knockback, boah, was ein Play vom Top-Laner der Einhörner. Und jetzt ist das Spiel durch. Die Einhörner zeigen ihre Klasse. Today was clean, I'm happy. 7. Spieltag gegen Gamer Legion. Wir sind wieder die beiden. Ja, das dynamische Duo. Und jetzt will man wieder deeskalieren. Mass, also mit dem Schockblast des Todes. Der Kill für Cat, Überzahl, die Ult von Phantom ist, die sitzt aber noch nicht genug. Jinjo mit dem, oh mein Gott, der platzt einfach. Ja, sie wollen für die Winning Streak gehen.
This time I played bad. Next time will be better. Zweites Game des Tages, Unicorns of Last 6 Edition gegen EWI Eintracht E-Sport. Unicorn steht gerade auf dem 2. Platz, EWI auf dem 5. Knight, kann er das Spiel noch retten? Knight lebt! Es ist Shutdown, die sind alle so blau! Der hat den Angriff und Danka rennt! Danka ist im GA! Vor den Einhörnern ist das Ace! Die Unicorns stehen wieder! Wie im Spring Split 6:2! I hate split push, but we played good with Funky. Das Duell der Verfolger. Big gegen die Unicorns of Love, the Sexy Edition. Die Ultimate am Start, zweimal Ultimate connected. Der Schaden reicht aus, um Cat instant zu töten. Auch Lex, es ist ohne Team. Ein einfaches Ziel. Geht schon wieder dafür. Nächste 3-Mann Ultimate. Stopwatch instant verwendet. Im Fokus liegt Lexis und vor allem Funky, der Gate Force und Flash raus. Bleibt damit vorerst am Leben. Nächstes Zenith Blade connected. Wie seht, Chachi wird weggekantet und stirbt. Und jetzt geht wir nur mit dem Flash in die Backline. Double Kill von Funky. Sofort genommen. Auch Rülfchen stirbt. Das ist der Triple Kill für Funky. Das ist aus dem Nichts. Das clean Ace. Und damit das Game für die Unicorns of Love. I'm really disappointed with our gameplay earlier, but still glad we could win in the end. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich hatte vor dem Split das Interview mit Venur, wo er mir gesagt hat, bei der Hälfte des Splits war schon absehbar, wir gewinnen den Split. Auf den letzten bezogen. Wir haben jetzt die Hälfte des Splits, Funky. Wie ist denn das diesmal absehbar? Also wir haben jetzt noch Spandau und SK vor uns. Ich glaube, wenn wir die jetzt souverän schlagen, könnte man so ein Statement raushauen. Wir sind ganz happy mit unserer Entwicklung, eigentlich. Aber ja, wir haben noch ein paar Schritte vor uns. After loss to SK, we had 5-game win streak. I think it happened because we start feel meta better than before. We understand what is working for us. But on the other part, teams were not the best one, so we didn't have feeling we're like the strongest or something like this. We still need to work to show what we are in players, who we are. No, of course not. Especially in regular season, it's more important to actually try to grow as a team. For example, in scrims, sometimes you look at other things that are less important for winning, but are like better to just get better as a player. That sometimes just results into taking some losses, but it's better for playoffs at the end, and it's better for winning the entire thing. I think generally yes. I think for us the focus lies a bit also on improvement, since we feel like we know how we can win games, but maybe we're lacking in some areas which we are working on. So I don't think it matters as much as it might have before. Well, our relationship with Eintracht Spandau is very two-faced. On the one side, I absolutely hate losing against them. You know, when you lost the game, you can just see on social media all the memes, and on their stream they're making fun of you. So I don't like that. But on the other side, they are super involved in the scene. Hanno, for example, has been doing content way longer than most of the people have even started playing League of Legends or have been in the gaming scene involved. I already know Hanno 12 years, something like this. When we were still in the LEC, he was actually making a video together with our mid laner at the time, Power of Evil, where he just keeps eating marshmallows until he just can't talk anymore. It's super funny. Alter, was ist das denn? Der macht die einfach alleine fertig, ey. 1 gegen 4. And outside of that, Eintracht Spandau has been helping us a lot. Like behind the scenes, I think people are not seeing it that much, but for example, we got a bootcamp over there at their place for free. They just invited us over. We even made content together for that. We also made a content piece where we are having a bootcamp, and my jungler, Lurox at the time, is getting beaten up and shouted at. Moin ihr Luschen! EU Master steht an. Bootcamp startet jetzt. He got actually better, and then we made it to EMEA Masters, so I mean it must have helped as well. And yeah, I think outside of this, they're very involved. They're always up for, you know, some fun that you can do together, and I really like their stream, similar to our stream, where they're just supporting the team. Once it goes to the battlefield, any kind of friendship is forgotten, and it's only about winning the game. But like one team stands really out is Spandau. Like last split, they were kind of struggling. They almost caught themselves in the end of a split, but didn't really manage to do it. Yeah, this split you can just see that they work good together. So in the first round,
We only dropped 2 games against SK and Eintracht. And if we want to compete for the number 1 and 2 spots, which give better seeding for playoffs, we definitely have to win at least against either of those teams. Wir starten allerdings den Tag, so wie auch schon den ersten Spieltag in diesem Split mit Unicorns of Love 6 Edition gegen Eintracht Spandau. Wir haben 3 erste Plätze mit Eintracht Spandau, SK Gaming Prime sowie die Unicorns of Love 6 Edition mit 7:2. Und es ist direkt das Rennen, direkt das Battle um Platz 1 zwischen Unicorns und Eintracht. Das ist das Matchup, auf das man sich eigentlich schon die ganze Hinrunde irgendwie gefreut hat, weil es war ja am ersten Spieltag. Es ist schon so lange her, dass beide Teams endlich ein ordentliches Kräftemessen haben. Aber jetzt ist die Paranoia glücklicherweise noch da. Für Botlane eingesetzt, aber für Toplane natürlich nicht hilfreich. Lilith flasht hier erstmal raus. Kills fallen weiterhin keine. 0:0 nach noch nicht einmal 13 Minuten. Der hatte dann noch Cooldown. Pride jetzt mit unterwegs, wird aber im Teleport hier einfach gematcht. Wird sich also einfach nur den Turm zurückziehen und es ist immer noch kein Kill gefallen. Immer noch steht es 0:0. Ja, Master für sich dashen, ne? Sobald er jetzt nach vorne dasht, Ja. Todeschance für ihn. Aber Special ist ruhig. Er ist nicht geflasht, ne? Ja, ist sehr, sehr gut. Denn Oh, wer hat sich da vorne gesetzt? Maski wird über den Fehler, das First Blood. Da ist es für Eintracht Spandau. Oh, der ist ja kein Flash. Das ist so eine Situation, wo ich mir denke, der Nashbash ist schon da. Oh, das ist schwierig. Ah, das ist Bashit, die Autotext tut aber trotzdem weh. Der Juggler einfach alleine gecatcht. Ein Lichtblick für Unicorn. wie gefährlich kann denn der Poke von den Unicorns werden? Sie haben gerade die Kontrolle und sofort sagt Spandau, das wollen wir nicht mehr. Dominus, Nocturne. Da heißt es von Dunkelheit ist an und zwar im zweifachen Sinne. Funky sofort down, Cut ohne Flash, der darf hier nicht rauskommen. Wird immer noch gejagt. Ich denke auch am Ende wird es das für ihn gewesen sein und das ist ein ganz, ganz harter Nasher und Soul-Engel für Eintracht Spandau. Ja, explodiert das Stichwort. Mask ist nämlich auch down. Shutdown geht auch noch an Yubi. War natürlich terrible Aufteilung, aber hier will Spandau jetzt das Ende haben. Es ist der 4. Kill und nur Yubi bleibt. 5 Kills für sie. Es ist das Ace und es ist der Sieg für Eintracht Spandau. I think Unicorns has been on the uprise. Like, they're not the same team as when we faced them in week 1. But they really messed up draft and we took full advantage. Ja, wir hatten halt einfach keine Kontrolle und dann war es halt sehr, sehr schwer zu spielen. Für euch heißt es jetzt aber Kopf hoch. Wie geht ihr da mit so einer Situation um? Ist es jetzt so ein Spiel, wo ihr jetzt die nächsten 16 Stunden Analyse drüber macht? Oder sagt ihr, wir sind gut und wir tunken es einfach ab, als Spiel hat nicht geklappt und morgen gewinnen wir dann wieder? Nee, also es spiegelt schon unsere Schwächen teilweise wieder, right? Ja. Also reviewen wir das ganz normal, gehen da mit einem klaren Kopf ran und versuchen uns halt zu verbessern. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Reviewen. Wir nur vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische und guter Unicorn-Stärke. Jo, tschüss. Ciao, ciao. I hate it. Yeah, we lost against Eintracht Spandau again. It's the second loss and it hurts twice as hard because they will probably be the contender for first place, and head-to-head we are now 0-2, and that means if we're both on the same place, they will just come out ahead. So we kind of really have to beat SK Gaming and kind of hope for Eintracht Spandau to lose a game for us to secure first or second spot, which is so important to make it to EMEA Masters and to make it to the finals. I don't think we should make big changes. However, we still have our secret weapon Sayna, and whatever happens, she will always play a game in the split. And I think it's finally her time. So I'm looking forward for her playing against the best teams in Germany.